ABC News World Headquarters in New York. This is World News Tonight with Peter Jennings. Good evening, everybody. We begin this evening with major news from Beirut. Well, actually, it's more major news than we thought it was going to be. Chakib, we had no idea that this was your 70th birthday. I, for one, and a lot of other serious reporters thought you'd actually passed that milestone some time ago. But we're going to try to make up in the next few minutes for our omissions. As you know, one of your favorite nephews has become a world-famous photographer, reporter, and we've sent him out for reaction to this extraordinary event. He only taught me 3 words in Arabic, but it's the only 3 words I ever needed. Voila, this is me. Kind of wish I was in Lebanon sometimes. Must be nice now. Oh, no, you gotta be mistaken. Chakib's not 70. Chakib was 70 when I was in Beirut 20 years ago. This is for his birthday? Yeah, 70. Chakib, these are my feet, these are my legs. And voila, this is me, James Walker. I cannot believe that I'm having this opportunity to say happy birthday to you. I miss you and I think of you constantly. You were my teacher, but we can't talk about what it is that you taught me. But we just had a wonderful time together, and I am a richer person. Well, let me think about that. Not in that sense. I am a richer person in spirit for having known you. We had a wonderful time, and I will forever be grateful, and I will forever smile because I will never forget the smile on your face. It was always there, and you gave us a wonderful time, and you made it possible for me to do the first-rate job that I did when we worked together. Just to tell you, the wife of 31 years, the daughter and another daughter who is missing, the wife of 31 years is still with me. So I am a very lucky man. I've been at ABC 23 years, and my only regret is the amount of time that you and I have not spent together. So happy birthday, happy 70th, and I'd like to wish you your 75th, but I don't think I'm going to be here by then. Good luck to you, and hope all your family's well. Cheers. So, Chakib, you're 70. It's hard to believe, isn't it? I'm almost there myself, but we won't get into that. Well, they asked me to drum up a few memories, and the problem is most of the memories I have should not be repeated. Certainly shouldn't be on videotape. They were going to be kept in an archive. I do remember one of the first things that you taught me in the Middle East, and that was the expression, shway, shway, habibi. Of course, we turned it around and used it as shway, shway, habibti. You know what that means. At any rate, have a great another 70 years, and if you're ever back in this fair country, stop by and say hello. Bye-bye. مين شو هيدا ما بدي شو هذا مين؟ أنا من عند شكيب يا بابا. من شكيب؟ يا أهلا وسهلا يا شكيب. من شكيب. تعال شوف. هناك. شكيب. يا من شكيب؟ صح؟ شكيب هميدان؟ من بيروت؟ من لبنان؟ من لبنان. الحياة مثل لبنان. أما بعدين شكيب شايف كيف؟ هذا من وين هذا؟ البيت مايكل ووسنا ميلز، مثل بيت مايكل ووسنا ميلز، مش هيك؟ الغاز كله من بيروت هذا؟ مش هيك؟ صح؟ نحن في هون بعين مرايسي، the mosque of عين مرايسي، مش هيك؟ كله من البحر. there's الدجاج هونيك. كله هلهم من الحياة مثل من زمان. بس وين الحياة من زمان؟ وين الحياة من زمان بعين مرايسي؟ ما بعرف، بس في شيء. تعال شوف. أهلا وسهلا. بيتي بيتك يا شكي. شايف كيف؟ كله كتاب. هذا البيت بيل تريسي. وين نزلة الضوء
بيتي هونيك. حلو مش هيك؟ الحياة من زمان وبكرة. الحياة بكرة من زمان وبكرة. البيت بأنا رئيسي جون كولي. من زمان ها؟ جون كولي. سانت جورجز باي، الجبل سنين، كل السمك هونيك. My garden هون. جون كولي هو هونيك ها؟ هلو. الحياة من زمان وبكرة واليوم مين بيعرف؟ تعال شوف. هيدا بيتي، my living room. كل البيكتشرز مش حلو هيدا. الحياة مثل جبل سنين. جبل سنين. كل يوم بلبنان مثل شكيب. الحياة مثل جبل سنين كل يوم بالبيروت بلبنان. ثلج، سكينج، فرايا. وين الحياة من زمان؟ بس وين الشكيب؟ بلبنان هلا. تعال شوف. يا حرام. برد. ما فريجيدير. بس شو هيدا؟ ما فيش لبنانية. لازم شوي بابا غنوش، لازم شوي حمص. بندورة. وين البندورة من شكيب? Always when you were offering us a little bit of food at the right moment, it could make us write better. This is what I need. What is this? Where are you? There's nothing in here from Lebanon. Chakib. Congratulations. 70 years old? It's not possible. This is not possible, Chakib. The real question is, what are we going to do on your 80th? We have 10 years to plan this. I think we should do it in Lebanon. Maybe down Jizr al-Qadi, huh? This would be good. Yeah, Chakib, congratulations. I hope we see you here very soon, or I'll be over there very soon with a number of friends maybe this year. So, 70 years old, this is nothing. It's a beginning. And I look forward to your 80th. Marhaba, Mr. Chakib, Uncle Chakib. Long time no see. Happy birthday, your 70th anniversary. Thank you very much. During Civil War, you saved 100 times my life. So, I still live. I'm 61 years old. You always give me good advice, and show me how to eat good food. And then now, even I had lucky to work your nephew, Akam, who is now #1 star. So life goes on. So Saten, Shukran, Marhaba, what else? I cannot say 4-letter language by Arabic, but I know how to say. Bye, Chakib. Chakib, I'm so pleased that your family is doing this for you. You deserve it, Lord knows. I'm sure at 70 you're still tougher than I am, and probably smarter than I am too. I've heard about your children and how well they're doing, and that gives me great pleasure. And I must tell you that some of the time I spent in Beirut was some of the best time of my life, and that was largely thanks to you. And I loved it. Even in the bad times, I loved it. And all these years later, Chakib, I must say that my wife still thanks you for keeping me safe. Hey, Chakib, it's Ayak, your brother. Happy 70th. 70 years old. I don't believe it, man. You don't look that old. You shouldn't be that old. None of us should be that old. But it's a long time ago, wasn't it? I just want to thank you for keeping me alive in Lebanon. It was amazing times. It really was. And without you, I don't know if you realize how much you meant to all the guys who were there, but you looked after us. You made us stay alive. And looking back, that was really important. So all I can say is stuck in this place here. Kind of wish I was in Lebanon sometimes. Must be nice now. You know, Chakib, the first time we met, I was shot your son's birthday up in the mountains in Beirut. And God, I don't even remember how many years ago that was. But
happy birthday to you. And anytime you come to New York, you got a place to stay. Marhaba, Chakib, how you doing? And happy 70th birthday. I didn't think you'd live this long. You shouldn't have lived this long. And all I can say is I'll always remember you for teaching me Arabic. You only taught me 3 words in Arabic, but it's the only 3 words I ever needed. It was inshallah, bukra, and malesh. So I hope I see you soon, or at least someday, inshallah. And if not bukra, then, well, malesh. So that's all I've got to say. Oh, no, there was a 4th word you taught me, sharmuta, something like that. But we won't talk about that. So happy birthday, Chakib. Chakib? Oh, Chakib. Yeah? Dave Reisman, please call the desk. You know, that page is just on all the time. Yeah, Chakib, yeah, no, of course Chakib, I know Chakib, yeah. 70? Oh, no, you gotta be mistaken. Chakib's not 70. Chakib was 70 when I was in Beirut 20 years ago. I mean, he's gotta be 90 now. 70, that's ridiculous. I mean, he used to tell the Syrians that he was 70, you know, just so they'd take pity on him. He can get, you know, the gasoline back for the APC. Whatever happened to that APC? I think Zimmerman has it, I'm not sure, but no, you get the wrong Chakib, because the Chakib I know is, you know, closer to 100, you know. I mean, he's just an old guy, and you no. If you, well, just to be safe, tell him I said happy birthday, but I think he's lying about his age. Chakib, when Akram said he was going back to Lebanon because it was your 70th birthday, I said that was impossible. But he insisted that it's true. I'm sure it's not true. And he asked if I had a message for you back there. Well, of course I do. But I had to get dressed up for it. I had to bring Mary Sherman for it. You remember Mary Sherman. This is us about 20 years later, and we're doing well, but I can't imagine we're doing as well as you are. I hear about the terrace by your apartment. I hear about your evening promenade before you come and sit with your family. You're living a life that you deserve, and that, in a sense, we envy. But what we really feel is how much we miss you, and how happy we are that you found peace, that there's peace in Beirut, lots of activity. I know that's right up your alley. I know you must love that. So, all the best. I can't believe you're 70. If you're 70, that means I'm older than I want to be. So let's make a deal. You're 50, and I'm just a little bit younger than you are still. I miss you. Talk to you soon. Happy birthday, Chakib. It's incredible to think that many, many years ago, a very young man did a reverse pilgrimage. He left the United States and he went to Europe. And in his travels in Europe, he ended up in a place that was the wild, wild west of the Middle East, Beirut. He didn't know what he was doing, so he was glad to be adopted. And he was adopted by a wonderful man. And there were many times in my life I never thought that wonderful man would live to be 70 years old. So it makes me very happy that he's 70 years old now. My friend, you taught me a lot. I miss your companionship. I miss your wisdom. And all I can say to you is, Ait Said Habibi. So this is Chakib's 70th birthday celebration, I understand. A couple things about it that sort of strike me as being kind of funny. First of all, it's probably the largest gathering in Beirut that Chakib hasn't organized himself personally. And I hope that it's up to the standard that he's known for in organizing major events. The other thing is that I can't imagine that he's that young. It seems to me that Chakib has been a part of ABC and a part of Beirut for many, many years longer than that. But if it's 70, it's 70, and a very happy birthday from all of us here in New York. I remember Chakib from my very, very early days. The first time I went to Beirut was during the war in the early 80s, and Chakib was the proverbial mayor of the Commodore Hotel then, and took care of all of the ABC personnel and the needs, and had everything organized perfectly.
I'll never forget being impressed that we had a steak and escargot dinner in the middle of the shelling of the Commodore Hotel, and all of that was arranged in my honor, being the first person from New York to visit the bureau there during the war. So I was very impressed, Chakib, from the very beginning. But my impression then was over your organizational skills. What I came to understand over the years of knowing you and working with you was that you were a great colleague, very talented in many ways. In fact, more talented in more ways than most people I've ever met, and that you had a great sense of loyalty and support for your family. I thought your family was ABC for all those years until I met some of your children and your other relatives across the time, and realized that your commitment to them was as strong and as complete to them as it was to ABC. I don't know how you did it all those years, having such a strong relationship with so many people, so many members of your family and so many members of your profession. But you did it, and you made all of us feel very special, very unique in our relationship with you. And so I hope, I can't imagine you're retiring. You're probably in 3 or 4 different things as we speak right now, and doing them all quite well, and with that very Chakib-like sparkle in your eye, and that and the corner of your lip smiling just a bit because you're involved in something that is making you happy, and I hope making your family happy. So for all of us here at ABC in New York, we don't miss you because we consider you part of our family today, just as we did all those years ago. So, but we do miss seeing you, and we expect you to come to New York very soon to say hello. And so now for a second, Chakib, I would like to be a soundbite. I could be the longest soundbite ever on the subject of you, as you probably know. I'm not quite sure where to begin, nor precisely where to end. Maybe there is no ending. I guess more than anything, I remember that you decided you would not go to work for CBS and NBC in the late 1960s. You would wait because you actually believed that I was going to come to Beirut and establish a news bureau. And I did, and you were there, and we could never have done it without you. Of all the early images, I think the one I enjoy most is the notion that you would take us out in the morning in your car, and we'd cover the uprising, or the latest uprising between the Palestinians and the Lebanese army, and you'd open the trunk at noon, and you always had a great lunch in the back, and then we'd go and cover the other side. I always felt utterly and completely safe in your hands. While you're there tonight, tell them the story about how you actually did buy the Mercedes when I was where? In India, I came back to find that you owned a new Mercedes. As I said, I could go on for a very long time, but you've been an extraordinary part of all of our lives, an indelible part of mine, and for a long time, an indispensable part of mine. So to continue this on your 70th birthday, sit back, it's not all lies, enjoy the retrospective and the love from all of us. ب 27 ماي سنة 1929 بعيتات. بالحرب العالمية الثانية صار في هون حرب قوي كتير بالجنوب، وحتى ببيروت وصلوا للدمور تقريبا. بقوم خيي الكبير، كان خيي أمين وخيي رامز كانوا مسافرين ساكنين بأفريقيا بغانا، عرفت كيف؟ وخيي الكبير هون عم بيشتغل مع الإنجليز أسعد. قال أضبط طريقة ليشيلنا من الحرب من هون، أخذنا على سوريا على جبل دروز، عرفت كيف؟ كان عمري تقريبا شي 9 سنين. كلكم رحتوا؟ كلنا، أنا وأمي وإخواتي، عرفت كيف؟ وأخذنا طلعونا على بلد اسمه صلخة بجبل دروز، وقعدنا هونيك تقريبا لخلص الحرب. قعدنا يمكن هونيك شي 2 بجبل دروز. كان عمري عم بقول لك شي 12 13 سنة.
عرفت كيف؟ لما رجعنا من جبل دروز بعد ما خلص الحرب، جينا على عيتات، لقينا الحياة عيتات، لا في مدارس لا في شغل لا في عمل لا في شيء، وأنا وأمي وإخواتي لحالنا. بقى قررنا إنه ننزل على بيروت بلكي بنلاقي شغل ببيروت. كنت يتيم وبعدين كنت بحاجة لأشتغل. عرفت كيف؟ بدي أشتغل بشو مكان لحتى أقدر أعيش. عرفت كيف؟ في عندي مسؤوليات، في عندي مصاريف، في عندي كذا، أمي معي، إخواتي معي الأصغر مني. عرفت كيف؟ صرت أشتغل شو ما كان. بقى كان خيي بيشتغل مع الإنجليز أصعد، دبر لي شغلة مع الإنجليز، أسقي مي للشغيلة، ووتر بوي يعني. عرفت كيف؟ وبعدين صرنا نتنقل من شغلة لشغلة، اشتغلت كهربجي، صرت اشتغل شو ما كان. بالاخير عملت درايفر لايسنس، دفتر السواقه، وصرت اشتغل شوفير. عرفت كيف؟ اشتغلت شوفير بالاي يو بي كمان، وبعدين اشتغلت مع تورست كومباني، مكتب سياحه. عرفت كيف؟ بال 67 صار في حرب ال 67 مع اسرائيل اسرائيل والعرب بال 67. وهذيك الايام تعرفت على الصحفيين اجانب، سي بي اس وان بي سي واي بي سي وكل الشركات هيدي، صرت اشتغل معهم. يا اخي ثاقبت انه تعرفت على جماعه من الاي بي سي وصرت اشتغل معهم، عجبهم شغلي. اي نو يعني بعرف الطرقات، بعرف الاماكن كلها، بعرف روح بعرف اجي، بعرف احكي انجليزي. عرفت كيف؟ تعرفت، عجبهم شغلي، صاروا يتعاملوا معي. كان مكتبهم بروما، هن كانوا يجوا على بيروت طلاب، كان يجي باري دانزمور وبيتر جينينز، كان مركزهم روما. بيا لإخلاص كان محافظ جفرنر بسوريا، وكان قائد الدرع. صار في انقلاب بسوريا، قام واجا هو وعائلته لاجئين سياسيين على لبنان وسكنوا بعيتات. عرفت شو؟ لانه اما لإخلاص من عائلتنا من بيت حميدان، اجوا سكنوا بعيتات على اساس في عائله بيت حميدان بعيتات، اجوا سكنوا بعيتات. لما صارت الثورة ب 58 قمنا نحن لما نخف الشغل هون والمشاكل، قمنا طلعنا عيتات. صرت اطلع انا على عيتات، وامي طلعت قعدت بعيتات، صرت اطلع شق عليهم، اشتغل ببيروت واطلع من عشية على عيتات. بقى في نهار قالت لي امي والله في ناس قرايبيننا من سوريا اجوا سكنوا هون، روح لنتعرف عليهم. قمت اخذتني امي وطلعنا على، عرفت كيف؟ طلعنا على عيتات واخذتني ورحت انا وياهم، تعرفنا عليهم، على البي وعلى الام وعلى الاولاد. كانوا هن 7 بنات وشاب. عرفت كيف؟ بعيتات اجاهم شاب تاني. يا خيي لمن عجبتني البنت وفاتت براسي ولقيتها بنت كويسه ومرتبه وحلوه والى اخره، وامي شجعتني. عرفت كيف؟ انه بيا وامها اوادم ومربيين وما بعرف شو. قلت لهم اوكي بنخطب. اجى شكيب وصار يتردد دائما على الجبل. اول مره كثير عجبني، حلو فيه هندامه، يعني كثير شيك بثيابه بلبسه بحديثه. بس شغلي انه بيحكي كثير بيروتي، وانا معوده على حكي الجبلي وعلى كلام شوي شديد اكثر. فاخواتي كلهم كثير حبوه، وانا حبيته لانه كثير مهذب. بس لهجته ما كنتش حبيتها. بعدين بالاخير صارت هيدي الي. الرجال قالوا اوكي، رحت انا وامي وقرايبيننا وحكينا بالعروسه رسميا مع الاميه والباقي، ووافقوا يعطوني. خطبنا على السريع باخر ال 59 لما رأت الاحوال. عرفت كيف؟ وكنا اشتغلنا هون، جمعنا شويه مصاري وبيت عندي بالجبل، اشترينا شوي هيك من قريبه
وتجوزنا. تجوزنا معني كانت 50 ليرة بجيبتي. 50 ليرة ما معي غيرها، وديك الأيام 50 ليرة يعني يعني بتعمل شغل. والله وتجوزنا، ضلينا مجوزين يا سيد العزيز تقريبا 6 سنين. ما اجاني اولاد ابدا بالست سنين. بعد الست سنين اجاني بنت سميناها سهى. كنت انا بالشغل، عرفت كيف؟ وعارف انه يعني مرتي تقريبا صار قريب بدها تولي، وكنت انا بالشغل مشغول. بعد شوي اجاني تليفون قالوا لي مرتك ولدت بمستشفى ببيروت وصحتها منيحه واجاك بنت. عرفت كيف؟ رحت على المستشفى، شفت مرتي وشفت البنت، عرفت كيف؟ وقررنا نسميها سهى، وكانت أول ولد لإلي بعد 6 سنين من الزواج. انبسطنا فيها الماكسيموم، تعرف أول ولد، وأكثر شيء انبسطت أمي بدها تشوف أولادي. اجتنا سهى وصرنا نشتغل. على وش سهى اجت الرزقة ب9 حزيران يوم النكسة، يوم اللي استقال جمال عبد الناصر، خلق طارق. عرفت كيف؟ صار في طارق وسهى، صار زاد المصروف، صار بدك تشتغل ليل نهار لتكفي. رجعنا يا سيدي العزيز. مرتي حبلت عن جديد، عرفت كيف؟ واجاني بنت وسميتها مها. اي سنة؟ 69. عرفت كيف؟ اجاني بنت، صار عندي بنتين وصبي. صارت امي كل يوم تجي تعلم هذا الصبي وحيد ما بصير كذا، اشتغل لك شغله يجيب لك ولد ثاني. قلت لك يا امي شو بكفوا 3 اولاد يعني ان شاء الله نقدر نعيشهم، ما في معنى يعني المصريات اللي عم نطلعهم عم نصرفهم. النتيجه سمعنا كلام امي وحبلت مرتي عن جديد، واجاني صبي. قلنا لها هيدي انبسطتي، صار عندك صبيان وبنتين. سمينا للصبي سعيد. عرفت كيف؟ سنة 1970 صار عندنا صبيان وبنتين. قلنا لهم خلاص بدنا نسكر الفبركة. بقى سكرنا الفبركة وصرنا نشتغل ونجاهد. لما بلشت مع ABC أنا بلشت كشوفير بالأول، أخذهم وجيبهم. بالأخير صرت أتعلم، تعلمت ساوندمان، نقلت صرت أشتغل شوفير وساوندمان. عرفت كيف؟ روحوا أنا وياهم وإجي أنا وياهم. وتدرجت مع ABC وصرت أشتغل شوي 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 شوي. بعدين أوقات صور، أوقات ما صور، أوقات أعمل ساوندمان، أوقات أعمل بروديوسر، أوقات عرفت كيف؟ صرت أتعلم شوي شوي. يعني الشغلة اللي ما بعرفها أسأل عنها أتعلمها. عرفت كيف؟ صرت أتدرج لسنة 80. عرفت شو؟ صفيت أنا الأوبريشن مانجر، صفيت أنا المسؤول. أنا مسؤول عن الأفلام، أنا مسؤول عن الموظفين، أنا مسؤول عن كل حدا، وكنت مسؤول دائما عن الموظفين تبعي. وين ما يروحوا كنت راقبهم ودير بالي عليهم مشان ما حدا يقرب عليهم. عرفت كيف؟ عرفت كيف؟ كان عندي اجتماع بواشنطن بنيويورك، وعندي بدي اروح اعمل تشيك اب بهيوستن. والله خلصت حالي، حضرت حالي، ركبت مع الشوفير تبعنا عدنان ورايح انا وياه على المطار. ظهرت من الكومودور ورايح على المطار. Overseas in Beirut today, a longtime Lebanese employee of ABC News was kidnapped on his way to the airport. 4 gunmen stopped a car carrying Chakib Hmaidan and ordered him into their car. He was kidnapped 200 yards from a police checkpoint. Hmaidan is the operations manager for ABC News in Beirut and has worked for the network for 17 years. وضليت 6 أيام مع 6 ليالي ما بعرف الليل من النهار. We are very pleased to report tonight that ABC's bureau manager in Beirut, Chakib Hmaidan, has been released by his kidnappers. Chakib was picked up by gunmen on Saturday. He is now free. هي بال 89 قررت ABC تسكر المكتب ببيروت. عرفت كيف؟ وعملنا اجتماع عائلي وقررنا انه احسن شيء لنخلص من الحرب هون
عندنا فرصة نروح على أمريكا. لنروح على أمريكا أولا نكسب الجنسية، ثانيا بيتعلموا الأولاد. قال أوكي، ورحنا على أمريكا. وطارق فات بجامعة تانية، دخل بزنس، وسعيد دخل الكتريكال انجينير، ومشي حالهم. تعلموا، تخرج طارق بزنس ادمنستريشن بانكينج مانجمنت، وتخرج سعيد از الكتريكال انجينير، وعمل ماستر. اول شيء ما تعرفت على شاب بامريكا، وسهى كانت بتعرف شاب كانوا سوا بالجامعه هون بالمدرسه، كمان هو بامريكا. تعرفوا على بعضهم وقررنا انه نجوز سهى ونجوز مها بامريكا. سهى جوزناها بامريكا وكان كثير مبسوطين، والشاب كثير ادمي وكويس، غسان شهيد. مها تعرفت على مروان ضاو بامريكا، كانوا ساكنين بامريكا، هن من القريه من هون من لبنان. كمان كان عامل مهندس مدني ومخرج، وتعرف على مها واتفقوا. اوكي تفهمنا نحن وياهم، عملوا انجيجمنت يعني هونيك بامريكا، بس قررت انه بتحب انه تتجوز بلبنان. اجمل شيء بالحياه انك تشوف عائلتك قدام منك معلمين، اوادم ما طلعوا زعران، وكلهم تجوزوا وصار عندهم اولاد من عدا الشباب يعني، وكلهم تعلموا. ما ناقصني شيء بقى من الحياه، اذا بموت من على بكره اي دونت كير، ما بيهمني. ليه؟ لأن أولادي معلمين، مهذبين، مجوزين، رجالهم أوادم. أولادي أوادم، ما لحقوا لا سلاح ولا لحقوا الأحزاب ولا تعاطوا بالسياسة، وأنا أخذتهم خصوصي على أمريكا ليبتعدوا عن الجو اللي كان موجود بلبنان، كله قتل وضرب وعلى الهوية. وعاشوا بأمريكا وتعلموا أمريكا، والحمد لله هلا يعني أسعد شيء عندي بالحياة. حتى لو مت من على بكره بكون مأمن انه اولادي مرتاحين ومبسوطين ومجوزين وعم يشتغلوا. غنيت بعدة حفلات، وبقى امتى عملت غنية انا اخترعتها عربي امريكاني اسمها محمود شعبان. بقول فيها محمود شعبان مر ركب بالترين، بعد بريمو مين منكم بيسترجي يجي ايمو، اجا له البرسبتر بيشبه بيرت لانكستر، قال له اسمح لي، قال له باش اشتغل ضرب رصاص تا 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 تا. بعدين غنيت وحدة تانية اسمها سعد الدين أمريس، رايس ورايس بواب باب دريس، عبضاي ورجال ضرب مويس، مين منكم بيسترجي يجي لقيس على باب دريس.